I'll share my screen. Yesterday we discussed about um, a little overview about the integration and all, right? So I'll share my screen, and today we will see how the API endpoint will look like in general, and how we are going to send a request, or how we are going to get the response. These are all the basics to build the REST API. So once you are comfortable with this basics and all, then we will I mean, it will be easy for you to uh, complete the development and design in MuleSoft. Okay, so uh, just give me 1 minute. Can you see my screen? Anyone please confirm? Yeah, we can see. Yeah, okay, good. So yeah, so today we will see how what is this endpoint URL, and why it is used, like how it is we are going, how we are going to use this endpoint URL, what are the different sections available in this endpoint URL, and how the request and response will communicate together. Okay, so uh, yesterday we discussed about this client server architecture, right? So one client send a request to the server, and the server will send the response to the client through API. So this is the API. It will take a request and get the response back for you, right? So now let's see how this API, how to communicate with this API, how this API will look like, the REST API, how it will look like, how we are going to invoke the API. It means like how the client will send the request to the API. The process means client will send the request and it will get the response back. That is fine. But now we are going to see how this client will send request to the API. Is there anyone joined? Okay. Okay, so let's see. So to call this API, or to invoke this API, or to send a request to this API, we need an endpoint. Every API will have endpoint URL. URL means Uniform Resource Locator. It means for each and every resource which you are going to get from the server, it will have a unique URL, I can say like unique path. For example, if you can say, like if you can search for any images, like flowers. So once if I click on this flower, let me draw. Yeah, one. This is the flower I would like to get and I would like to download, for example. Okay, so this rose flower is available. This image is stored in one server, one database somewhere else. We don't know where it is getting stored and all, right? So this is the image you are going to access and you need to get. So see, before I click on this image, this, let me just wait. Let me, I mean, sorry, before I clicked on this image, this URL is different. Once you click on this image, just observe this URL. This is a website address and this is the URL. Okay, so now it is moved to pixels.com slash search slash flowers slash something. So to get this, this is actually the pixels.com website. It has lot of images here. Everything you are going to get the data from the any server or any website, which is called resource. So in this case, this flower image is one resource, this image is one resource, this is another resource, like that. Different resources are available in this particular website, and these images are getting stored in another server, which is the server is related to this particular website. We don't have access to that particular database, but we can access these resources through this website. Okay, so once you click on this image, see again this URL is getting changed. Now what is the URL? pixels.com photo slash close photography red and pink rose, and this is the unique name. This is the name, this is the path unique to this particular image. Let's move to another image. Just I clicked on next, right? So observe this here, this one, this path, pink, red, yellow, something. This now this time this path is getting changed. This is modified. And till here it is common. Okay, till the photo slash it is common. Now let's click on next and observe the URL.
See, I clicked on it next here. Now again this path is changed. Before that, till here, till slash photo, path is same. After this slash, this is getting changed. Did you observe the differences between these? I'll just quickly click on next and all. I will explain why I am showing this example. I will explain in detail. But just for now, observe how the change is happening here in the URL once we click on next for each and every image. What is the common one? Till here, it is the common. It is not getting changed. But from after the slash, it is getting changed. Just observe closely. I click on next. Click here. See, https colon slash slash www.pexels.com slash photo slash. Till here, it is common for all the images. Only after that slash, it is getting changed. Did you understand this? Any doubt in this Yeah. scenario? Yes, Lakshmi. It's clear. Right? Yeah, it's clear. So it means each and every image have its own unique address. This is called website address, or you can say this is the endpoint URL in our REST API terminology. You can say this is the endpoint URL. But till here it is common. Till somewhat context it is common, and after that it is getting changed, right? So the unique one which is getting changed, which is called path. Okay, this is the path to access this image from that particular website. So once I click on next, only this path is getting changed, not the remaining one. What is that remaining one is called, we will see. Okay, now I am going back to my PPT. Now you understand what is uniform resource locator. Uniform means unique. So for each and every resource, it is unique URL, it will be getting generated. So in our example, all the resources are images. But in our API case, some resources are PDF files. We can access text files, PDF files, or normal data, normal JSON data, XML data, and files like CSV files, PDF files, which we already discussed, and databases and details, like anything you want to access from some other server, which is called a resource, and each and every resource has a unique path. Remember that point for now. So now, so to access that, let me go back to this. So to access this particular image, we have, this is the endpoint URL, right? Let me copy this somewhere in Notepad. So to access this particular image, you need to invoke this URL. So once you copy this URL, and I'll do one thing. I'll copy this URL. I'll ping you here in the chart window. You try to access this. Like you just open a browser and just enter this URL, click enter. Anyone just try, just anyone. No need to try all. Just click on this link, that's it. In your system, your browser also, this image is getting opened, right? How you are invoking this image? Through this URL. This is the URL specific to this particular image. You cannot access any other images with this URL. So we need to build this URL while building the REST API. So that is the main thing. What is the REST API? How we are going to build means, we are going to generate these kind of URLs in our REST API in order to call our API for a particular resource. Got it? So far it is cleared. What is endpoint URL? Yeah, Lakshmi. So these kind of URLs will be generated in, as you are saying, like in APIs. మనం రెస్ట్ ఏపీఐ బిల్డ్ చేస్తాం యాక్చువల్గా, రైట్? మన మ్యూల్సాఫ్ట్లో రెస్ట్ ఏపీఐ అనేది బిల్డ్ చేస్తాం. ఆ ఏపీఐలో మీరు డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్కి డిఫరెంట్ యూఆర్ఎల్స్ అనేది మనమే ఫామ్ చేస్తాం. సో Okay. మనం క్లయింట్కి మన ఎండ్ యూజర్కి ఈ యూఆర్ఎల్ ఇస్తాం టు యాక్సెస్ దిస్ పర్టికులర్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకు ఒక జేసాన్ డేటా కావాలనుకోండి, రెస్పాన్స్ లాగా. ఆ జేసాన్ డేటా వాళ్ళు ఎలా తెచ్చుకుంటారు? ఆ డేటా అనేది మన దాంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది, లేదా వేరే డేటాబేస్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. మనం మన ఏపీఐ నుంచి వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఆ డేటా. మనం ఏదైనా ఒక యూఆర్ఎల్ ఇచ్చి యూఆర్ఎల్ క్లిక్ చేసింగానే వాళ్ళకి ఆ డేటా అనేది రావాలి రెస్పాన్స్ లాగా. సో దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ బిల్డింగ్ అన్ ఏపీఐ.
సో అది ఎలా వస్తుంది, యూఆర్ఎల్ అనేది వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది, ఏ యూఆర్ఎల్ వాళ్ళు యూస్ చేస్తారు, ఏది వాళ్ళు యూస్ చేయాలి, ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అనేది వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది క్లయింట్స్కి అంటే, ఈ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ అనేది మనం బిల్డ్ చేస్తాం. ఈ యూఆర్ఎల్ బిల్డ్ చేసేదానికి ప్లస్ ఆ డిజైన్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ అంతా చేయడానికే మనం ఏపీఐ అనేది బిల్డ్ చేస్తాం, రెస్ట్ ఏపీఐ. ఈ రెస్ట్ ఏపీఐ ఇంటర్నల్గా మనం బిల్డ్ చేసేది ఏంటంటే ర్యామెల్ అనేది లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. ఆ ర్యామెల్ లాంగ్వేజ్లో మనం ఈ రెస్ట్ ఏపీఐ బిల్డ్ చేస్తాము. ఆ బిల్డ్ చేసే ప్రాసెస్లో మనం చేయాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి అంటే, ఈ వెబ్సైట్ ఐ మీన్ ఈ హోస్ట్ ఈవెన్ నేను డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో, మేము నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను మీకు. ఈ యూఆర్ఎల్ అనేది మనం ఎలా ఫామ్ చేస్తాం, ఎలాగ క్లయింట్కి ఇస్తాం, ఏ యూఆర్ఎల్ క్లిక్ చేస్తే ఎలా వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ రావాలి, ఎలా రెస్పాన్స్ రావాలి అనేది ఎలా ఇస్తాం అనేది ఆ డిజైన్ పార్టే రెస్ట్ ఏపీఐ డిజైన్ చేయడం అంటే. Clear? Okay. Maybe you will get a little confused now. I'll explain this. What are the different parts, and I'll show you one example. That by that time you will get clear understanding. Okay. As of now, remember to build this REST API, we need to design our RAML. I mean, we design our REST API by using RAML language. What is the designing means, like we need to generate or we need to create these kind of different URLs for our customers in order to get the data from the server. Okay, did you understand this point? Okay. ఐమ్ సో సారీ లక్ష్మి గారు, కొంచెం మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను యాక్చువల్లీ. ఎవరు ఉజ్వల? ఎస్ అండి. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఫార్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము అంటే, లైక్ వాట్ ఈజ్ యూఆర్ఎల్, అండ్ మీరు యాక్చువల్గా ఒక రెస్ట్ ఏపీఐ బిల్డ్ చేయాలి అంటే, I mean, if you in order to design a REST API, in order to create a REST API, we need to understand what is a endpoint URL first. This is the basic for that, because to invoke any REST API or to expose any REST API, we need to have this endpoint URL to access that REST API. Okay, so here here we discussed like a client will send request and server will send the response to the client, right? So till this process we are clear, but how this API is getting invoked, how client is invoke this API, how server is invoking this API to send response. So that part we need to understand first before అంటే అంటే మన ఈ జాబ్ ప్రాసెస్ లో మనం ఏపీఐ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలా? మనమే క్రియేట్ చేస్తాం ఏపీఐ, రెస్ట్ ఏపీఐ మనమే ఓకే. డిజైన్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా మనము మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు, ఒక ఏపీఐ బిల్డ్ చేయడం అంటే, మనం అసలు MuleSoft డెవలపర్గా మనం ఈ రెస్ట్ ఏపీఐ అనేది డిజైన్ చేస్తాం, దాన్ని బిల్డ్ చేస్తాం, దాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం, దెన్ దాన్ని క్లయింట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం ఆ ఏపీఐని. అది ఒక పార్ట్. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఇట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మేజర్ రిక్వైర్మెంట్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. ఇంకో కైండ్ ఆఫ్ టాస్క్స్ మనకి ఎలా వస్తాయి అంటే, ఆల్రెడీ ఏపీఐ బిల్డ్ చేసి ఉంటారు వేరే టీం వాళ్ళు, ఆర్ అంటే మన టీంలోనే వేరే డెవలపర్స్ బిల్డ్ చేసి ఉంటారు, ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసేసి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు కొత్త ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, మీరు ఫస్ట్ నుంచి మొత్తం మనమే చేయాలి. ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ అంటే నీ డిజైన్ అనేది అయిపోయి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మీరు ఆ డిజైన్ని తీసుకొని, ర్యామెల్ని తీసుకొని మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒకటి చేయాల్సి ఉంటుంది, కోడ్ ఒకటి రాయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అనదర్ రిక్వైర్మెంట్. అండ్ ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే, అసలు ఏపీఐతో అవసరం ఉండదు, జస్ట్ ఒక మ్యూల్ అప్లికేషన్ మీరు బిల్డ్ చేయాలి ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. జస్ట్ అంటే ఈ ఫ్లోస్ అవన్నీ చేసి మీరు అప్లికేషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ టూ డిఫరెంట్ ఎండ్ సిస్టమ్స్. ఎండ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి, సోర్స్ టెస్ట్ సిస్టమ్, టార్గెట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనం వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. బట్ I'll tell you like what are the different kind of requirement, different kind of tasks we are going to work as a MuleSoft developer. Okay, సో బట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ స్టార్ట్ చేశారు, ఫస్ట్ నుంచి ఒక ప్రాజెక్ట్ మీరు బిల్డ్ చేస్తున్నారు అంటే, యూ నీడ్ టు నో హౌ టు క్రియేట్ అన్ ఏపీఐ, హౌ టు డిజైన్ అన్ ఏపీఐ, హౌ టు బిల్డ్ దట్ సర్వీసెస్ అండ్ ఆల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. ఈ ఎండ్ టు ఎండ్ మీకు తెలిసి ఉండాలి యాజ్ అ MuleSoft డెవలపర్. మీకు ఏ టాస్క్ ఇచ్చినా మీరు చేయగలగాలి అంటే, మీకు అసలు కంప్లీట్గా ఏం జరుగుతుంది MuleSoftలో, అసలు ఫస్ట్ ఏపీఐ డిజైన్ చేయడం దగ్గర నుంచి డిప్లాయ్ చేసి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే వరకు డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఆ స్టేజెస్ అన్ని మీరు ఎలా చేయాలి, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్పేదే మనకి ఈ కంప్లీట్ కోర్స్ రియల్ టైమ్ది. ఓకే అండి. ఓకే. యా యా ఓకే. ఓకే, సో ఈ ఏపీఐ ఇన్వోక్ చేయాలి అంటే, ఆ ఏపీఐని ఎలా కాల్ చేస్తాము అంటే, బై యూజింగ్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్. ఎవ్రీ ఏపీఐకి, ఎవ్రీ రీసోర్స్కి ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ అనేది ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రీసోర్స్ అంటే,
the data, which kind of data we are going to get from the server. సర్వర్లో మనకి కొన్ని ఇమేజెస్ ఉంటాయి, ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఆర్ నార్మల్ రా డేటా, రాగా ఎక్స్ఎంఎల్ డేటా ఉంటుంది, జేసాన్ డేటా ఉంటుంది, కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వోక్ ఫ్రమ్ దట్ సర్వర్ త్రూ దిస్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను. ఉజ్వల్ మీరు ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి జస్ట్ మీకు ఒకసారి జస్ట్ క్విక్గా చెప్పేస్తాను. సో ఇది ఒక వెబ్సైట్ మేము జస్ట్ ఓపెన్ చేసాము, ఫ్లవర్స్ వెబ్సైట్. సో ఏదన్నా ఒక ఫ్లవర్ ఇమేజ్ మీరు తీసుకోవాలి అంటే వీ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫ్లవర్. మీరు ఆ ఫ్లవర్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ ఒక యూఆర్ఎల్ అనేది మీకు వస్తుంది. ఇది యూఆర్ఎల్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ టు యాక్సెస్ దిస్ పర్టికులర్ ఇమేజ్. సో this is actually common URL to access this website. So once you click on any image, the URL will get modified. This is specific to this particular image. సో ఈ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ని మీరు స్పెసిఫిక్గా ఈ ఇమేజ్ యాక్సెస్ చేయడం కోసం మాత్రమే యూస్ చేయాలి. ఈ యూఆర్ఎల్తో మీరు యాక్సెస్ చేసినప్పుడు మీకు ఈ ఇమేజ్ మాత్రమే వస్తుంది రెస్పాన్స్ కింద, వేరేవి రావు. సో లెట్ మీ పుట్ ఇట్ ఇన్ అనదర్ వే. సో దిస్ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ విల్ బి యూజ్డ్ టు యాక్సెస్ ఓన్లీ దిస్ ఇమేజ్. ఈ యూఆర్ఎల్తో మీరు వేరే ఇమేజెస్ కానీ వేరే ఫైల్స్ కానీ ఏవి యాక్సెస్ చేయలేరు, బికాస్ దిస్ యూఆర్ఎల్ ఈజ్ యూనిక్ టు దిస్ పర్టికులర్ image. In our case, this is a resource, we can call it as. Okay, like that we have multiple resources to communicate in the API from one another. Okay, we need to generate this endpoint URLs. In order to generate this endpoint URL, you need to design the REST API first. So first step in any REST API would be we need to gather the requirements, how the endpoint will look like and what are the different functionalities, different requirements we need to gather. Then we need to design our API. Then from there the implementation and other steps will continue. Okay, clear so far? యా, ఒక డౌట్ అండి. రామెల్ అంటే RAML అనేది లాంగ్వేజ్. టు బిల్డ్ జస్ట్ టు డిజైన్ a REST API we need to use that RAML లాంగ్వేజ్. లైక్ మీకు ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ నిన్న ఓపెన్ అవ్వలేదు కదా, నేను ఈరోజు ఇది అప్ అయింది, నేను చూపిస్తాను మీకు. ఏంటంటే ఒక రెస్ట్ ఏపీఐ బిల్డ్ చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు నిన్న మనం ఏం చెప్పాను, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి డేటా అంటే దీంట్లో డేటా వీవ్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ అని చెప్పాను. ఈ డేటా వీవ్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసి మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాజిక్లని రాస్తాము, డేటాని ఒక ఫార్మేట్ నుంచి ఇంకో ఫార్మేట్కి ఫామ్ చేయడానికి, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి అని చెప్పాను, రైట్? సో ఇది డేటా వీవ్ లాంగ్వేజ్. అలాగా ఒక ర్యామెల్ రెస్ట్ ఏపీఐ బిల్డ్ చేయాలి అంటే దట్ ర్యామెల్ అనేది దానికి సంబంధించిన లాంగ్వేజ్. ఆ ర్యామెల్ అనే లాంగ్వేజ్, ఆ సింటాక్సెస్ అన్ని యూస్ చేసి మనం రెస్ట్ ఏపీఐ అనేది బిల్డ్ చేస్తాం. ర్యామెల్కి సెపరేట్గా సింటాక్సెస్ ఉంటాయి, అది డిజైన్ సెంటర్. అది ఈజీ. నేను నిన్న చెప్పాను కదా మీకు, ఏంటంటే ఒక ర్యామెల్ మీరు డిజైన్ చేసేటప్పుడు మీకు సజెషన్స్ వస్తాయి కింద అని చెప్పి. సో అది మీకు అది అంటే ఆ సజెషన్స్ తీసుకుంటూ మనం ఆ ఏపీఐని, రీసోర్సెస్ని డిజైన్ చేయడం అనేది రెస్ట్ ఏపీఐ. అంటే ఇది ఇన్బిల్ట్ లో ఉంటుందా రామెల్? నేను చూపిస్తాను మీకు అది ర్యామెల్ ఎలా చేయాలి అంటే. మనకి యాక్చువల్గా డిజైన్ చేయడం కోసం కూడా ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్లోనే మనకి డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. So I'll show you this. I'll open this AnyPoint platform, then you will get a clear idea. But before that, let me complete this part. What are the different sections available in endpoint URL? Then I'll go to this Cloud Hub and I'll show you what are the different features available here to acquire different requirements. Okay. 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 So let's coming back to this. సో ఒక ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ తీసుకుంటే మనకి డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్గా అంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దట్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్. సో ఇందాక మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఫోటో. టు యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్లవర్ ఇమేజ్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దీంట్లో మీరు జస్ట్ ఒక నోట్ ప్యాడ్లో నేను ఆ యూఆర్ఎల్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేశాను. దీంట్లో ఏమేం పార్ట్స్ ఉంటాయి అంటే దిస్ ఈజ్ హెచ్టిటిపిఎస్, ఇది కామన్ అన్నిటికీ, ఇది ప్రోటోకాల్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రోటోకాల్. After this HTTPS, you have, this is the syntax I am going to explaining here to actually to generate this URL. Okay, first thing you will find HTTP or HTTPS. HTTPS is the secured one, HTTP is not secured one. So HTTPS means hypertext transfer protocol and secured one. This is the protocol. Just remember for now, HTTPS is a protocol, and after that you will see one colon and two double slash. This is the syntax.
After that, you will find some website address .com, like www.something.com. For example, in our Facebook also www.facebook.com or instagram.com, something that is called host. This is called కానీ మన host name. facebook.com, సారీ టు ఇంటరప్ట్, యాక్చువల్లీ facebook.com అంటే అక్కడ ఐడి ఏదో జనరేట్ అవుతుంది కదా యాక్చువల్లీ. No, కామన్ యూఆర్ఎల్లో మీకు ఫేస్బుక్ అనే ఉంటుంది. ఐ విల్ ఓపెన్ అనదర్ విండో. యా ఓన్లీ facebook.com అని ఉంటుంది ఫస్ట్ మెయిన్ పేజ్ కి, దెన్ లేటర్ ఆన్ యూజర్ ని బట్టి అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. చేంజ్ అవుతుంది. యా, దట్స్ కామన్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. సో దిస్ ఈస్ ద కామన్ యూఆర్ఎల్. https అనేది ప్రోటోకాల్, facebook.com అనేది హోస్ట్. జస్ట్ లైక్ దట్ హియర్ https అనేది ప్రోటోకాల్, www.pixels.com అనేది హోస్ట్. Okay, till here it will be common for all the resources. But after that, if you want to invoke any particular resource, any specific resource, this is the, I mean, after this host we you will find one slash. After that slash, everything, this is called path. This is the path we need to access that particular resource. So every endpoint URL has 4 parts in general. First one is protocol. Second, this completely, this is called host. After the host, you will find one slash, and remaining everything which is called path. 3 things we discussed here. So what is the fourth one means, which is port number. So here, okay, in general, host will come up with like port number and all, but while we build this local any one small local API, I will show you what is the port and all. So for now, just remember these 3 parts. Every endpoint URL will have 3 different parts. This is the host, sorry, this is the protocol, and this is the host, and remaining everything is called path. 3 things. Okay. So protocol, host, host name or host, both are same. After this host, you will find slash, and remaining everything is called path. You will find, you will see in some I mean, in some cases you will call it as path or resource path. So 3 different parts available in this endpoint URL. Just remember this for now. We will see all the different things and in detail once we build the APIs and all. Okay. So now I'll go back to AnyPoint platform. So till here you are clear, right? Any doubts so far? No, Lakshmi. Fine. Okay. Oh, like, So now I'll show you, like yesterday I tried to show you like what is AnyPoint platform and what is Cloud Hub and all, but it is down yesterday. So now I logged in into this Cloud Hub. This is actually the main thing in MuleSoft. In MuleSoft, you regularly you will use only 3 tools. This is the Cloud Hub or AnyPoint platform, which is the cloud one. You can access over internet only by using browser and all. And the second one is this AnyPoint Studio. This is the IDE where which you are going to install in your system. And to access this IDE, you don't need to have internet. It's just a development tool. We need to develop all our APIs here. This is the second one. Third one will be to test these applications or to test your MuleSoft code. You need to have one other tool which is called Postman. This is the tool where you are going to test your APIs. Okay. what was that word? Postman. Post van. I'll ping here. Don't worry. Postman. Okay. You got it? Postman. Okay. So first one, as you said, anytime server, that is for? No, I'll explain. Just wait. 3 things you need to remember. Yeah, 3 things. Yeah. First one is Cloud Hub or AnyPoint platform. Second one is AnyPoint Studio. Third one will be Postman. Actually, we have another tool also, ARC, that is
actually alternative to the Postman, but most of the cases we use it to test our APIs by using Postman only. That is the regular one which you are going to use in our day-to-day life. These three things you need to remember. I'll show you, like I'll tell you what is what and which tool is used for what. Okay, so this is the Anypoint platform and Cloud Hub, which is the cloud version available for us, and this is the licensed one actually. I mean, in your real-time projects in your organization, they will get a license for this to use all the features. But for us, for a training purpose or for our practice purpose, they will give you 30 days trial account for you. So once you logged, I'll show you how you can access this, how you can sign up for this account and all. I'll show you in our day one class. Okay, I'll show you how to create account here and how to access this and all. But for now, remember this is the account. You can create an account by using your Gmail, but this will be accessible for you as a free trial for 30 days only. And as we are doing practice and we are in this training purpose, 30 days will be enough for us to complete. If you need any more access, if I mean, like if you want to practice more after the 30 days also, you need to create another account with the same Gmail ID. You need to change the username only. I'll show you how you can do that. But then another 30 days will be given for you as a free purpose, trial purpose. Okay, but in general in your real-time projects, your clients and your organizations will acquire a license for this Anypoint platform, because 30-day trial version is not the right one to use in your real-time projects, right? It's a long-term projects and all. Also for this trial account, few features we cannot access, and those will be accessible for our real-time projects licensed version only. But in our training for our course, we can use all the features available because this is the free version, 30 days trial available. Okay, this is the Cloud Hub or Anypoint platform. By using this, we are going to design our REST APIs, deploy our applications, and maintain our applications and manage our APIs. Four things you are going to work with this Anypoint platform: to design API, to deploy the APIs, to manage the APIs. What is meant by managing and all, I'll tell you in detail. Okay, so these three things you will do with this Cloud Hub. But the main thing, where you are going to develop your APIs, where you are going to write your code, where you are going to implement your code, that is Anypoint Studio. By using this Anypoint Studio, you are going to develop your applications and develop your flows, and then you deploy your application here in Cloud Hub again. Then you need to manage all the everythings by this Cloud Hub only. These are all the two different tools. And the third one is Postman. By using this Postman, you are going to test your APIs like this. So see, these are all the sample ones available for previous class. Okay, this is the sample URL, endpoint URL. This URL we are going to create and we are going to generate in our code, in our APIs or in our applications. So once you are done with this endpoint URL design and implementation, then you can test this API end to end by using this tool, Postman. So clear so far? Any doubts? Yes, Lakshmi. As you said, anytime platform is we can get from the internet, Mm, and any point studio that need to be installed in this mm, particular system, mm. right? I'll And tell how you the how. Yeah, I'll tell you everything step by how step. about the Postman? Postman also we need to download it from a web. So, I mean, we can install it in our system only. We can download the Okay. executable file and we can install it. And to, I mean, to work all these tools together, we need to do a couple of configurations. I'll tell you in our day one class, like how to set up your system, how to install all these things, and how to do this all the setup to work all together. ఆ, I'll tell you. అంటే లక్ష్మి గారు లైక్ అంటే మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్‌గా ఈ ప్రాసెస్ వచ్చేస్తుందంటారా? లేదు. మనము యాక్చువల్‌గా క్లౌడ్ హబ్‌లో ఒక అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అది మనకి ఏంటంటే దీనికి ఇన్‌స్టాలేషన్స్ అనేది ఏముండదు. జస్ట్ ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము. ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ. మన రిక్వైర్మెంట్‌కి తగ్గట్టు డిజైన్ చేయాలా, డిప్లాయ్ చేయాలా, లేకపోతే మేనేజ్ చేయాలా, సెక్యూరిటీ పాలసీస్ అప్లై చేయాలా, లైక్ దట్ మనం చేసే టాస్క్‌ని బట్టి ఈ ఫీచర్స్‌ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం క్లౌడ్ హబ్‌ది.
ఇది వన్ థింగ్. ఇంకొకటి ఈ ఎనీపాయింట్ స్టూడియో అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వెంటనే మీకు ఇలా ఓపెన్ అవ్వదు. మీరు ఇంటర్నల్గా ఇంకొన్ని ఇన్స్టలేషన్స్ చేసుకోవాలి. స్మాల్ ఐ మీన్ లైక్ ఫస్ట్ జావా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, తర్వాత మావెన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, దెన్ ఎనీపాయింట్ స్టూడియో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇవన్నీ ఆల్ టుగెదర్ వర్క్ అవ్వడానికి కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేసుకోవాలి. కాన్ఫిగరేషన్స్, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి, అవి మనం సెట్ చేసుకోవాలి. అవన్నీ సెట్ చేసుకున్నాక మీకు ఆల్ టుగెదర్ మీ సిస్టమ్ సెటప్ కంప్లీట్ అయింది అన్నప్పుడు ఈ ఎనీపాయింట్ స్టూడియో అనేది మీకు ఇలాగ ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చి పెద్ద టైం పట్టదు, ఇది జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. దీనికి వేరే సెట్టింగ్స్ ఏం అవసరం లేదు. పోస్ట్ మ్యాన్కి జస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ లైక్ ఆల్ ద స్టెప్స్ in our day one class. Once we start the actual course, I will show you like how to install all these things and how to set up your system and all. So you don't need to worry. వన్స్ మనకి సిస్టమ్ అంతా సెటప్ అయింది అన్నప్పుడే మనము యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ ఇంకొక టాపిక్కి వెళ్తాం. సో అది మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ విల్ హెల్ప్ యూ ఆన్ దట్. ఓకే. Yeah, fine. యా ఓకే అండి. ఓకే, సో అందరూ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని సిస్టమ్ సెటప్ అయింది అనేది ఫస్ట్ క్లాస్లో చూస్తాం మనం యాక్చువల్గా. అదంతా ఫస్ట్ క్లాస్లోనే చేసేసుకుంటాము. దెన్ ఫ్రమ్ డే 2 ఆన్వర్డ్స్ విల్ స్టార్ట్ ద కోర్స్ టాపిక్స్ వన్ బై వన్. బికాజ్ ఎందుకంటే నేను మీకు నేను ఒకటి చేసి చూపించి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్సర్సైజ్ లాగా మీకు ఒకటి ఇస్తాను, మీరు చేయడానికి, వర్క్ చేయడానికి. సో మీకు సిస్టమ్ రెడీగా ఉంటేనే కదా మీరు చేయగలుగుతారు. సో అందుకని నేను ఫస్ట్ ఫోకస్ మీ సిస్టమ్ సెటప్ ఉందా లేదా అనే దాని మీద పెడుతున్నాను ఫస్ట్ క్లాస్. దెన్ వన్స్ మీకు అందరికీ ఇంకేం ఇష్యూస్ లేవు, అన్నీ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అన్నప్పుడే దెన్ వన్ బై వన్ టాపిక్ మనం థియరిటికల్గా కొంచెం డిస్కస్ చేస్తాము, కొంచెం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను. దెన్ మీకు ఎలా చేయాలో చెప్తాను, మీకు ఒక వర్క్ లాగా ఇస్తాను, మీరు హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ క్లాస్లో అది డిస్కస్ చేస్తాం డౌట్స్. దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ లైక్ దట్ వన్ బై వన్. ఓకే. Yeah, fine. ఓకే. సో యా దీంట్లో డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అన్నాను కదా. ఐ జస్ట్ గివ్ యూ ఓవర్ యూ అండ్ ఐ క్లోజ్ దిస్ సెషన్ for today. And tomorrow we will build a demo application like hello world application, like that how we can do in this by using this anypoint studio. That we will see, that part we will see tomorrow. And today so I'll explain like what are the different features and what are the use of these features. So anypoint platform మీరు లాగిన్ అయ్యాక you will find couple of lot of features here. అండ్ మనం యూస్ చేసేవి కొన్నే ఉంటాయి యాజ్ ఎ డెవలపర్స్. కొన్ని ఫీచర్స్ ఏంటంటే ఆప్స్ టీమ్ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది, ఆపరేషన్స్ టీమ్ వాళ్ళు ఉంటారు, అడ్మిన్ టీమ్ వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు యూస్ చేసుకునే ఫీచర్స్ కొన్ని ఉంటాయి. నేను మనం డెవలపర్గా యాజ్ ఎ MuleSoft డెవలపర్ మన డే టు డే ఏం యూజ్ చేస్తారనేది ఫస్ట్ చెప్తాను. దెన్ మనకి రిమైనింగ్ టూల్స్ నేను జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ ఇస్తాను. ఓకే. సో మనకి ఫస్ట్ యూజ్ అయ్యేది డిజైన్ సెంటర్. దిస్ ఈస్ ద ఫీచర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ టు బిల్డ్ టు డిజైన్ రెస్ట్ ఏపీఐ. మనం ఇంతవరకు ఒక ఏపీఐ బిల్డ్ చేయాలంటే రెస్ట్ ఏపీఐ డిజైన్ చేయాలి, ర్యామెల్ రాయాలి అని అనుకున్నాం కదా, అదంతా చేసేది మన డిజైన్ సెంటర్ అనే ఫీచర్ యూస్ చేసి చేస్తాం. అండ్ దెన్ వన్స్ మీరు డిజైన్ చేశాక దెన్ ఆ ర్యామెల్ని మీరు ఎక్స్చేంజ్కి పబ్లిష్ చేయాలి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పబ్లిష్ చేస్తారు. ఇది ఒక సెపరేట్ ఫీచర్. ఎందుకు ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఎందుకు అంటే దీంట్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ ఉంటాయి మీకు. ఐ విల్ ఓపెన్ ఇట్, ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ. ఇదేంటంటే మన ఆర్గనైజేషన్లో మనం బిల్డ్ చేసిన ఏపీఐస్ కానీ కనెక్టర్స్ కానీ అవన్నీ ఎక్స్చేంజ్లో అసెట్స్ రూపంలో ఉంటాయి మనకి. ఇప్పుడు సేమ్ ఏపీఐ ఇంకెవరైనా డెవలపర్కి కావాలి అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి ఏం బిల్డ్ చేసుకోరు, వాళ్ళు ఉన్న ఏపీఐని యూస్ చేసుకుంటారు, లైక్ దట్. సో ఫర్ రీయూజబుల్ పర్పస్ ఎక్స్చేంజ్ ఈస్ ద వన్ వేర్ వీ విల్ ఫైండ్ ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్, everything here called as asset. So here if you can see connectors, templates, APIs, REST APIs, SOAP APIs, all these things, right? Everyone is called as an asset. మనం బిల్డ్ చేసిన మన రెస్ట్ ఏపీఐని కూడా ఈ ఎక్స్చేంజ్లో మనం పబ్లిష్ చేసుకుంటాం. లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ కమ్ అప్ యాజ్ అన్ అసెట్ ఫర్ యూ. సో ఇంకెవరైనా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక టాస్క్ వస్తే అది దానికి రిలేటెడ్ అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటే దాన్ని యూజ్ యూజ్ చేసుకుంటాం, చేసుకోవచ్చు. రీయూజ్ చేసుకుంటాము. ఆల్రెడీ ఆ ఏపీఐ ఉండి మీకు ఏదన్నా ఆ ఏపీఐలో ఎక్స్ట్రా టాస్క్ ఇస్తే ఉన్న ఏపీఐనే మీరు యూజ్ చేసుకొని ఆ టాస్క్ అనేది దాంట్లో రాస్తారు. ఐ మీన్ మీకు ఒక కొత్త ఇంటిగ్రేషన్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, సేమ్ ఏపీఐకి ఉన్న ఏపీఐని యూజ్ చేసుకొని ఆ ఇంటిగ్రేషన్కి సంబంధించిన కోడ్ మాత్రం మీరు దాంట్లో రాసి అప్డేట్ చేసి అది కంప్లీట్ చేసుకుంటారు. లేదు అసలు మీకు రిక్వైర్మెంటే కొత్త ఏపీఐ, బ్రాండ్ న్యూ ఏపీఐ బిల్డ్ చేసే రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, అది ఆల్రెడీ మీ అసెట్ ఇన్వెంటరీలో లేదు అంటే మీరు ఆ రెస్ట్ ఏపీఐని ఫస్ట్ నుంచి బిల్డ్ చేసి డిజైన్ సెంటర్ యూస్ చేసి దాన్ని ఎక్స్చేంజ్లో పబ్లిష్ చేస్తారు. ఓకే.
సో టిల్ ఓకే. హియర్ ఓకే. డిజైన్ చేయడం, పబ్లిష్ చేయడం వరకు కామన్. దెన్ వన్స్ మీరు పబ్లిష్ చేశాక ఆ ఏపీఐని మీరు ఎనీపాయింట్ స్టూడియోలో ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ అనేది చేసుకుంటారు యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇక్కడ కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ అనేది చేసేసాక మీరు ఇక్కడ లోకల్ లెవెల్స్ 1 సెకండ్ అండి. ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో ఏం చేస్తాం మనం? డెవలప్మెంట్, ఓకే. 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 యాక్చువల్ కోడ్ యాక్చువల్ డెవలప్ చేసేది మీరు ఎనీపాయింట్ స్టూడియోలో చేస్తారు. ఇంప్లిమెంటేషన్ లాజిక్ అంతా రాసేది మీరు స్టూడియోలోనే. ప్లాట్ఫామ్లో డిజైన్ చేస్తారు ఫస్ట్. ఓకే, ర్యామెల్, ఆ ర్యామెల్కి సంబంధించిన ఇంప్లిమెంటేషన్ కోడ్ అదంతా కూడా మీరు ఎనీపాయింట్ స్టూడియోలోనే రాస్తారు. సో వన్స్ మీరు పబ్లిష్ చేశాక ఎక్స్చేంజ్కి, దెన్ ఆ రెస్ట్ ర్యామెల్ ఏపీఐని దీంట్లో తెచ్చుకొని దీంట్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేస్తారు. అదంతా ఎలా చేస్తాం మనం అనేది కూడా మనం ఇన్ డీటెయిల్ చూస్తాం. యూ నో నీడ్ టు వరీ. ఫస్ట్ రిమెంబర్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ జనరల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అది ఆ ర్యామెల్ దీంట్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మన ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్నాక రైట్ సైడ్ మనకున్నాయి కదా! ఏవో సమ్ టూల్స్ టైప్ ఏవో కనెక్టర్స్. ఫోల్డర్ యా, కనెక్టర్స్. ఓకే. ఫైన్. ఆ కనెక్టర్స్ ఆల్రెడీ ఉంటాయా? మనం చేసుకోవాలా అది గూడా? లేదు, ఇవి మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే దీంట్లో మీకు ఆల్రెడీ ఉన్న డిఫాల్ట్గా యూజ్ అయ్యేవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఉంటాయి. డిఫాల్ట్గా కామన్గా యూజ్ చేసేవి. మీ ప్రాజెక్ట్లో ఏదైనా స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండి మీకు ఒక కొత్త కనెక్టర్ యూజ్ చేయాలి అంటే అది కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇలాగ బై యూజింగ్ యాడ్ మాడ్యూల్స్. ఐ విల్ షో యూ దిస్ ఆల్సో. In our one of the class we are going to use Salesforce integration in one of our topic. Salesforce అనేది కామన్గా అన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి ఉండదు. సో ఇక్కడ మీకు ఇవ్వరు, డిఫాల్ట్గా ఇవ్వరు. మనం అది యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ మాడ్యూల్ని. మనం కోడ్ రాయాల్సింది ఏముండదు, మనం ఈ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి తెచ్చుకుంటాం. యాక్చువల్గా ఈ ఎనీపాయింట్ స్టూడియోలో యాడ్ మాడ్యూల్స్ కానీ సెర్చ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ ఈ ఫీచర్స్ యూస్ చేసి మనం ఆ మాడ్యూల్స్ అని మనకు కావాల్సినవి యాడ్ చేసుకుంటాం. ఆ ప్రాసెస్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్లో. ఓకే, సో వన్స్ Okay. మీరు దీంట్లో డెవలప్ చేసేస్తారు కదా, డెవలప్ చేసేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు డిప్లాయ్ బ్యాక్ దట్ అప్లికేషన్ టు హియర్ రన్ టైమ్ మేనేజర్. దిస్ ఇస్ ద అనదర్ కానీ ఫీచర్. కానీ మనం యాక్చువల్లీ సేల్స్ ఫోర్స్ ఆల్రెడీ ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ ని సారీ మ్యూల్సాఫ్ట్ ని తీసుకున్నారు. ప్లస్ 4.4 వీఆర్ యూజింగ్ ద వెర్షన్. కానీ అది అంటే కానీ సేల్స్ అన్నిటికీ ఫోర్స్ కంపెనీ వాళ్ళు మ్యూల్సాఫ్ట్ని అక్వైర్ చేసుకున్నారు. బట్ మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, సేల్స్ ఫోర్స్లో ఉన్న డేటాని మీరు రీడ్ చేసి ఇంకొక సిస్టంలో మీరు అది సింక్ చేయాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ కొన్ని వస్తాయి. రైట్, సేల్స్ ఫోర్స్లో ఉన్న డేటాని తీసుకొచ్చి వేరే డేటాబేస్లో మీరు ఇంపోర్ట్ చేయాలి. లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఫర్ హనా డేటాబేస్ తీసుకోండి. ఆ హనా డేటాబేస్లో మీరు సేల్స్ ఫోర్స్లో ఉన్న డేటాని మీరు దాంట్లో ఇంపోర్ట్ చేయాలి. అది వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, సేల్స్ ఫోర్స్ని ఎస్ఫర్ హనా డేటాబేస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం. సో అలాంటప్పుడు మీకు సేల్స్ ఫోర్స్వి డిఫరెంట్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి, అది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ కనెక్టర్స్ యూస్ చేసి మీరు ఆ డేటాని సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి తెచ్చుకుంటారు. దెన్ మీరు ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ లాజిక్ రాసుకొని ఎస్ఫర్ హనా డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఆ డేటాబేస్లో ఆ డేటాని సింక్ చేస్తారు, అప్లోడ్ చేస్తారు బై యూజింగ్ అవర్ MuleSoft ఫ్లోస్. ఓకే, ఓకేనండి. సో ఒక్కొక్క థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్కి ఒక్కొక్క కనెక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి డిఫరెంట్గా. దానికి సంబంధించిన యూనిక్ కనెక్టర్స్ అనేవి ఆల్రెడీ వాళ్ళు బిల్డ్ చేసి ఉంటారు. మనం కోడ్ రాయాల్సింది ఏమి ఉండదు, ఆల్రెడీ MuleSoft బిల్డ్ చేసి ఉంటారు. మనకు కావాల్సిన మాడ్యూల్స్ని యాజ్ పర్ మన రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు మనం యాడ్ చేసుకొని మనం దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకొని హౌ టు యూస్ దట్ కనెక్టర్స్ అనేది మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాం, లైక్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. అది రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్. Okay, so Okay. design center, exchange, and runtime manager. This is the another one, and this is the main one where we are going to deploy our applications. So remember these three things first, and we are going to use API manager also. I'll tell you what is API manager and all, what is the use of this in our next class. Okay, so for now, remember design center, exchange, and runtime manager in Cloud Hub, and Anypoint Studio is to develop our APIs, and the Postman is to test our APIs. Okay. యాక్చువల్లీ పోస్ట్ మ్యాన్ మనం రన్ చేయడానికే కదా, యాక్చువల్లీ డిప్లాయ్ చేయడానికే. టెస్ట్ చేసుకోవడానికి, నో నో డిప్లాయ్ చేయడానికి కాదు, టెస్ట్ చేసుకోవడానికి. ఆల్రెడీ మీరు ఒకసారి డిప్లాయ్ చేసేసాక ఇక్కడ మీకు ఒక యూఆర్ఎల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్. ఆ యూఆర్ఎల్ యూస్ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తారు, మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన కోడ్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అన్నట్టు. ఆ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ ఇచ్చి మీరు రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా. మీకు ఇంకా చాలా ఉంటాయి, ఇంకా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మనం డిస్కస్ ఈ మెథడ్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం యాక్చువల్గా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. అండ్ రెస్పాన్స్ కోడ్స్ అని ఉంటాయి కొన్ని, అవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా వస్తున్నాయా లేవా అని ఎండ్ టు ఎండ్ మీరు టెస్ట్ చేసుకోవడానికి మీ ఏపీఐని బిఫోర్ యూ డెలివర్ దిస్ ఏపీఐ టు క్లయింట్. బిఫోర్ యూ డెలివర్ దిస్ ఏపీఐ టు క్లయింట్ యూ నీడ్ టు టెస్ట్ ఇట్ వన్స్.
రైట్. మనం ఏదన్నా ఒకటి కొత్తది ఇంప్లిమెంట్ చేసాక ముందు మనం టెస్ట్ చేయాలి కదా. మీరు డిప్లాయ్ చేసేసాక క్లయింట్కి ఇచ్చేసాక ఏదన్నా ఎర్రర్స్ వచ్చినా ఏదన్నా తేడా వచ్చినా వీ నీడ్ టు రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్. బట్ బిఫోర్ వీ డెలివర్ ద ఏపీఐ టు ఎండ్ పాయింట్, ఐ మీన్ ద ఎండ్ యూజర్, వీ నీడ్ టు టెస్ట్ ఇట్ ఫస్ట్. సో ఫర్ దట్ టెస్టింగ్ పర్పస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ పోస్ట్ మ్యాన్ యాజ్ ఎ టూల్, టెస్టింగ్ టూల్. ఇది మన ఏపీఎస్ని మనం టెస్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే టూల్. ఇక్కడ మీరు డెవలప్ చేసేది ఏముండదు, డిప్లాయ్ చేసేది ఏముండదు. దీంట్లో డెవలప్ చేస్తారు ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో, దాన్ని క్లౌడ్ హబ్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఒక యూఆర్ఎల్ అని జనరేట్ అవుతుంది మీకు, ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్. మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు ఇలాంటి ఒక యూఆర్ఎల్ జనరేట్ అవుతుంది మీ అప్లికేషన్కి. ఆ యూఆర్ఎల్ యూస్ చేసి మీరు ఒకసారి ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకుంటారు పోస్ట్ మ్యాన్ యూస్ చేసి. లైక్ నేను సింపుల్ వేలో మీకు సింపుల్ రీసోర్స్ చెప్పాను కాబట్టి మీకు ఇది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ రెస్ట్ ఏపీఐలో మీకు చాలా ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్స్ ఉంటాయి. మనం చాలా యూఆర్ఎల్స్ జనరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అన్ని యూఆర్ఎల్స్ని మన వన్ బై వన్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటుంది. గెట్, పోస్ట్, పుట్, ప్యాచ్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క యూఆర్ఎల్కి ఒక్కొక్క మెథడ్ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. అంటే అయితే బల్క్ ఉంటాయా? ఒక్కొక్క మెథడ్కి తగ్గట్టు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పోస్ట్ మ్యా సారీ ఫేస్బుక్ ఎగ్జాంపులే తీసుకోండి. ఫేస్బుక్లో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఒక పోస్ట్ లేదా ఒక ఇమేజ్ పోస్ట్ చేశారనుకోండి, అది మీరు చూడాలి, ఆ ఇమేజ్ మీరు చూడాలి. సో మీరు ఆ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తారు, అప్పుడు ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది ఫేస్బుక్ ఏపీఐకి. అదే గెట్ రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ మెథడ్స్ ఉంటాయి, మీకు చాలా మెథడ్స్. నేను ఈ మెథడ్స్ అనే మీకు వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారని నేను ఎక్కువ చెప్పట్లేదు. సో ఈ మెథడ్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా. సో మీరు ఒక ఇమేజ్ని, మీరు ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని, ఆ ఇమేజ్ని మీరు చూడాలి అంటే మీరు ఆ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఫేస్బుక్ ఏపీఐకి ఒక గెట్ రిక్వెస్ట్ కాల్ వెళ్తుంది. సో ఇమేజ్ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో. ఓకే. అలా కాకుండా మీరు ఒక పోస్ట్ చేయాలి, మీ ఫేస్బుక్ మీ వాల్ మీద మీరు ఒక పోస్ట్ చేయాలి, ఒక ఇమేజ్ పోస్ట్ చేయాలనుకోండి. మీరు ఏం చేస్తారు, ఫేస్బుక్లో వెళ్ళి అక్కడ పోస్ట్ అనే దాన్ని, క్రియేట్ పోస్ట్ అని సంథింగ్, అది క్లిక్ చేసి అక్కడ ఒక ఇమేజ్ని మీరు మీ సిస్టమ్ నుంచి అప్లోడ్ చేసుకుంటారు, మొబైల్ నుంచో సిస్టమ్ నుంచో అప్లోడ్ చేసి సెండ్ ఆర్ పోస్ట్ అని కొడతారు, బటన్ క్లిక్ చేస్తారు, రైట్. ఎస్. అవునండి. ఆ పోస్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఇంకొక కాల్ వెళ్తుంది ఆ ఫేస్బుక్ ఏపీఐకి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ కాల్, పోస్ట్ మెథడ్. అంటే ఆ పోస్ట్ బటన్ నేము ఈ పోస్ట్ మెథడ్ నేము సేమ్ అనుకోవద్దండి, అవి డిఫరెంట్. బట్ ఒక మెథడ్, కొత్త మెథడ్, ఈ యూఆర్ఎల్కి కొత్త యూఆర్ఎల్కి ఇంకొక కొత్త మెథడ్ ఉంటుంది, రైట్. జస్ట్ దగ్గరికి చాలు. ఈ మెథడ్, ఈ యూఆర్ఎల్ వేరే, ఈ మెథడ్ వేరే. సో ఒక ఫేస్బుక్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకుంటేనే ఇమేజ్ చూడడానికి ఒక యూఆర్ఎల్ ఒక మెథడ్, మీరు కొత్తగా పోస్ట్ చేయడానికి ఒక యూఆర్ఎల్ ఒక మెథడ్. సో ఈ రెండు సినారియోస్కి మీకు రెండు యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి. అలాగా మీకు రియల్ టైమ్ రెస్ట్ ఏపీఐలో డిఫరెంట్ యూఆర్ఎల్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, రైట్. ఓకే. సో అలాగా మీకు ఒక రెస్ట్ ఏపీఐ తీసుకుంటే మల్టిపుల్ మెథడ్స్, మల్టిపుల్ యూఆర్ఎల్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ మీరు ఒకసారి డెవలప్ చేశాక, డిజైన్ చేశాక, డెవలప్ చేశాక, డిప్లాయ్ చేశాక మీరు టెస్ట్ చేసుకోవాలి అవన్నీ యూఆర్ఎల్స్ మనం టెస్ట్ చేసి, then if everything is working fine, if there is no errors, if there is no bugs and all, like if it is working as expected as per the requirement, then you are going to deliver this URLs to your end users, రైట్. ఆ టెస్టింగ్ అంతా మీరు ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ అనే టూల్ యూస్ చేసి చేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పోస్ట్ మెథడ్ బదులు గెట్ మెథడ్ ఇచ్చేసారంటే మీకు ఇది వర్క్ అవుతుంది, ఎర్రర్ వస్తుంది. లేదు ఇక్కడ ఏదైనా మీరు పాత్లో ఏదైనా రాంగ్ ఇచ్చేసారు అంటే మీకు వర్క్ అవుతుంది, సెండ్ కొట్టినప్పుడు మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. అలాగా ఆ ఎర్రర్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఏదైనా ఎర్రర్స్ వస్తే మనం ఎలా చేస్తాం, ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాం, ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా ఇది ఒక సెపరేట్ టాపిక్. మళ్ళీ మన కోర్సులో ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అని ఒక టాపిక్ ఉంది, అక్కడ మనం డీటెయిల్గా చూస్తాము. ఫర్ నౌ జస్ట్ రిమెంబర్ URLs and you have different methods, every URL has every unique URL, and postman అనేది మీరు ఆ URLs APIs అని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసే ఒక టూల్. మరి రన్ టైమ్ మేనేజర్ అంటే అంటే అప్లై చేయడానికి మనం APIs ఇక్కడ బిల్డ్ చేస్తాం కదా, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం కదా ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో, అవి మీరు ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తే, ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో డిప్లాయ్ చేస్తే మీరు మాత్రమే యూస్ చేసుకోగలరు. లైక్ మీ సిస్టంలో మాత్రమే రన్ అవుతుంది, అది మీరు మాత్రమే టెస్ట్ చేయగలుగుతారు. ఓహో! బట్ అవర్ ఎండ్ గోల్ ఓకే. ఏంటి, అందుకే అది అక్కడ క్లౌడ్ దగ్గరికి వెళ్లి చేసుకోవాలి. ఓకే. అది అది ఇక్కడ దీనికి ఇంటర్నల్గా ఒక అది సర్వర్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా, ఇది మనం రేపు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. ఒకటి ఏదైనా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి మీరు ఇక్కడ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో డిప్లాయ్ చేసుకొని రన్ చేసుకుంటే మీకు మాత్రమే యాక్సెసిబుల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో అనేది మీ సిస్టంలో మాత్రమే రన్ అయి ఉంటుంది. ఎవరెవరి సిస్టంలో వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం పర్సనల్గా. సో దిస్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ టు యువర్ లోకల్ సిస్టమ్.
ఇక్కడ మీరు డిప్లాయ్ ఓకే. చేసేస్తే అది ఎవరికి యాక్సెసిబుల్ ఉండదు. బట్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఎండ్ గోల్? మనం డిప్లాయ్ చేసిన కోడ్ మన ఎండ్ యూజర్కి డెవలప్ చేయాలి కదా. సో వాడు టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వాడికి ఆ ఏపీఐ అనేది అవైలబుల్ ఉండాలి. ఆ అవైలబిలిటీ ఉండడానికి మనం ఏంటంటే క్లౌడ్ హబ్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. మళ్ళీ క్లౌడ్ హబ్ అనేది క్లౌడ్ వర్షన్, రైట్? ఎనీ వన్ కెన్ యూజ్ అండ్ ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ దేర్ బ్రౌజర్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఇంటర్నెట్, రైట్? సో దట్స్ వై మనం ఆ క్లౌడ్ హబ్లో మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేస్తాం అప్లికేషన్. వన్స్ మీకు డెవలప్ చేసేసారు, మీకు అంతా వర్క్ అవుతోంది, మీరు రెడీగా ఉన్నారు అన్నప్పుడు అది క్లౌడ్ హబ్లో మళ్ళీ ఆ ఏపీఐని మనం డిప్లాయ్ చేసేసారు. ఆ డిప్లాయ్ చేయడానికి యూస్ చేసే ఫీచర్ రన్ టైమ్ మేనేజర్. ఈ రన్ టైమ్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళి ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో బేసికలీ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో అంటే కైండ్ ఆఫ్ నోట్ ప్యాడ్. నో, ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో మీరు యాక్చువల్ కోడ్ అనేది రాస్తారు. అది మన వరకే అంటున్నారు కదా యాక్సెసిబుల్, అంటే అది నోట్ ఇంప్లిమెంట్ నో ప్యాడే నో కదా. నో 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 ఇంప్లిమెంట్ చేసేదంతా మీరు ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలోనే. ఓకే, మీరు ఏ కోడ్ అయినా మీరు కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, అప్లికేషన్స్ రాయాలి అంటే మీరు ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలోనే చేస్తారు. నేను లోకల్ అనింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. మీకు ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ చేస్తారు కదా, మీరు చేశాక మీరు టెస్ట్ చేయాలి కదా, ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని టెస్ట్ చేయాలి కదా ఫస్ట్. ఆ టెస్ట్ ఓకే. చేయడానికి డిప్లాయ్ చేయాలి ముందు మీరు ఈ అప్లికేషన్ని. ఇట్లా ఇలా రాసేసి గమ్మున మీరు కోడ్ బిల్డ్ చేసి ఇలా వదిలేశారు అనుకోండి, ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు? మీరు టెస్ట్ చేయాలి, ఆ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ని మీరు యాక్సెస్ చేయాలి కదా, టెస్ట్ చేయాలి కదా. టెస్ట్ చేయాలంటే అదొక దగ్గర డిప్లాయ్ అయి ఉండాలి మీకు. అంటే ఒక సర్వర్లో అది రన్ అవుతూ ఉండాలి, మీకు అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలి. డిప్లాయ్ అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతే ఒకవేళ రన్ చేయడం అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ అప్లికేషన్ని మీరు రన్ చేయాలి. అది రన్ చేస్తేనే అది మీకు వర్క్ అవుతుంది, మీరు టెస్ట్ చేయగలుగుతారు దాన్ని, రైట్? ఆ రన్ చేయడము ఇక్కడ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో రన్ చేశారు అంటే మీరు మాత్రమే టెస్ట్ చేసుకోగలుగుతారు, రైట్? అర్థమైందా ఈ పాయింట్? మీకు ఈ పాయింట్ యా కన్ఫ్యూజన్ అయి అర్థమైంది. ఉంటుంది. ఇదేంటంటే ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో మీకు ఇంటర్నల్గా ఒక సర్వర్తో కూడా వస్తుంది యాక్చువల్గా. ఆ ఇంటర్నల్ సర్వర్లో మీరు రన్ చేస్తారు ఫస్ట్. మీరు ఓకే. డిప్లాయ్ చేసాక, ఐ మీన్ డెవలప్ చేసేసాక మీరు ఇంటర్నల్ సర్వర్లో రన్ చేస్తారు ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రన్ చేసినప్పుడు మీకు మీకు ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది, లోకల్గా ఉండే ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ లోకల్ హోస్ట్ యూఆర్ఎల్. ఇదేంటి అంటే మీకు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది, అంటే మీరు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు ఈ యూఆర్ఎల్. ఎందుకు? అది మీ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో మీ లోకల్లో మీరు డిప్లాయ్ చేశారు కాబట్టి, రైట్? ఓకే. యా ఓకే. అలా కాదు, మీకు ఫైనల్ గోల్ ఏంటి అంటే మీరు టెస్ట్ చేసుకోవడం వరకు ఇలా చేసుకోవచ్చు, ఫైన్. బట్ మీరు ఫైనల్గా చేయాల్సింది ఏంటి? అప్లికేషన్ అంతా ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయాక మీరు ఫైనల్గా ఎండ్ యూజర్కి ఇవ్వాలి ఆ ఏపీఐ, మీ క్లయింట్కి ఇవ్వాలి ఆ ఏపీఐ. వాళ్ళు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు? మీరు ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తే వాళ్ళకి యాక్సెసిబిలిటీ ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు మీ సిస్టంలో యాహ్! ఉంది, మేము యాక్సెస్ చేయాలి, నేను యాక్సెస్ చేయను. ఇప్పుడు నేను నా సిస్టంలో ఇది రన్ చేశాను అనుకోండి, ఈ యూఆర్ఎల్ మీకు ఇచ్చి మీరు యూస్ చేయండి అంటే అది మీకు ఉపయోగపడదు. మీరు మీకు డేటా రాదు, మీకు రెస్పాన్స్ రాదు, అసలు మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు. యాహ్! అది మీ సిస్టమ్‌లో ఉంది కాబట్టి ఆ, ఇంకోళ్ళు చూడలేరు. ఇంకెవరికి యాక్సెసిబిలిటీ ఉండదు, లోకల్గా నాకు యాహ్! మాత్రమే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ నేను ఇందాక ఈ ఫ్లవర్ ఇమేజ్ ఇచ్చాను, మీకు యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాను కదా చార్ట్లో. ఇది కంప్లీట్ రన్ టైమ్ మేనేజర్‌లో డిప్లాయ్ చేస్తే అప్పుడు ఆహ్, అందరికీ యాక్సెసిబుల్ ఉంటుంది పబ్లిక్గా. ఓకే. Maybe you can remember in that way, like any point studio లో deploy చేస్తే private to you, only you can access it. Cloud hub లో deploy చేస్తే that is public, everyone can access it. సో మీరన్నట్టు ఇప్పుడు ఎనీ టైమ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో రన్ టైమ్ మేనేజర్‌లో డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు అనంటే అది డిప్లాయ్ అనేది ఆహ్, లైక్ వన్స్ క్లయింట్ దగ్గరికెళ్ళాక అందులో డిప్లాయ్ చేస్తారా ఎలా అండి? లేదు లేదు, ఇది మనకే. ఇప్పుడు చూడండి, రన్ టైమ్ మేనేజర్ క్లిక్ చేశాను నేను, ఇలా వచ్చింది ఆ స్క్రీన్ మీకు. యాహ్! ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనేది ఉంటాయి మీకు. ఇక్కడ యాహ్! మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనమే డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఓకే. ఇది మన అకౌంట్తో మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం, అంతవరకు ఫైన్. కాకపోతే దీనికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటుంది, అది నేను మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను, ఇప్పుడు అంతా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఓకే. అనేది ఉంటుంది, ఆ ఆర్గనైజేషన్లో మనకు అకౌంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ అనుకోండి, జీమెయిల్ తీసుకోండి, అది గూగుల్ వాడిది ఆ ప్రోడక్ట్, రైట్? జీమెయిల్ అనేది గూగుల్ ప్రోడక్ట్, బట్ మనం మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకొని మనం ఒక జీమెయిల్ క్రియేట్ చేసుకొని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఓకే. గూగుల్ అనేది అక్కడ ఏంటి, గ్లోబల్. సో అలాగే ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ అనేది గ్లోబల్. మనం అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఈ క్లౌడ్ హబ్లో. నేను రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో చెప్తున్నా, ఇది మన టెస్ట్ అకౌంట్ కాబట్టి మన పేరుతో మనం ఏదైనా పిచ్చి పేర్లు ఇచ్చేసి తీసేసుకుంటాం, ఏదైనా ఐ మీన్ శాంపుల్ టెస్ట్ నేమ్స్ ఏదైనా ఇచ్చి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. బట్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది మీకు.
ఆ ఆర్గనైజేషన్లో మనం అకౌంట్స్ మనకు డెవలపర్స్ అందరికీ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. సో మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం ఇక్కడ. మనం డిప్లాయ్ చేశాక మనం క్లయింట్కి ఆ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేస్తాం. ఆ యూఆర్ఎల్ ఏంటి అంటే క్లౌడ్ హబ్లో ఉంటుంది. క్లౌడ్ హబ్ అనేది గ్లోబల్లీ యాక్సెసిబుల్. ఇట్స్ ఎ పబ్లిక్ యూఆర్ఎల్, జస్ట్ లైక్ ద ఫ్లవర్ యూఆర్ఎల్ విచ్ యూఆర్ యాక్సెసింగ్. ఈ ఫ్లవర్ యూఆర్ఎల్ నేను మీకు పింగ్ చేశాను, రైట్? నేను మీకు చార్ట్లో పింగ్ చేశాను. మీరు ఆ యూఆర్ఎల్ మీద క్లిక్ చేసినా మీకు కూడా ఈ ఇమేజ్ ఓపెన్ అయిందా? యా అంతే. ఓపెన్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ పబ్లిక్లీ యాక్సెసిబుల్ యూఆర్ఎల్. ఇది వీడు ఏ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేశాడు ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు, బట్ పబ్లిక్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేశారు. అది వాళ్ళు ఏ కోడ్ యూస్ చేశారు ఏంటి అనేది అది డిఫరెంట్ కైండ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ యూఆర్ఎల్. జస్ట్ లైక్ దట్ మన MuleSoft యా అప్లికేషన్స్ని మనం పబ్లిక్గా డిప్లాయ్ చేయాలి, అందరికీ యాక్సెసిబుల్గా అంటే వీ నీడ్ టు డిప్లాయ్ ఇన్ దిస్ అంటే రన్ టైమ్ మేనేజర్. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మీ సిస్టంలో ఒక ఇమేజ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా ల్యాప్టాప్లో ఒక ఇమేజ్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంథింగ్ లైక్ బాబా ఇమేజ్ అంటారు. ఓకే, దీనికి ఒక స్పెసిఫిక్ యూఆర్ఎల్ అంటూ ఏముండదు. జస్ట్ నాకు ఇమేజ్ నేమ్ ఉందంటే ఈ ఇమేజ్ని మీరు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు? ఈ యూఆర్ఎల్, ఈ ఇమేజ్ అనేది నా ల్యాప్టాప్లో మాత్రమే ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ లోకల్ టు మీ, ప్రైవేట్ టు మీ. ఎస్ ఇది మీరు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు? నా ల్యాప్టాప్ మీకు ఇస్తే కానీ మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు, రైట్? మీరు ఓపెన్ యా చేయలేరు. యాక్సెస్ ఇన్ ద సెన్స్ జస్ట్ రిమెంబర్ ఓపెన్ ఇట్, లైక్ ఓపెన్ ఇట్, యా సీ ఇట్, ఓపెన్ జస్ట్ యా సీ ఇట్. కనెక్ట్ చేసుకుంటే కానీ చూడలేం. చేయలేరు. మీరు నా సిస్టంలో ఉన్న ఇమేజెస్, నా దాంట్లో ఉన్న ఏ డేటా కూడా మీరు చూడలేరు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లోకల్, ఇట్ ఈస్ మై పర్సనల్ సిస్టమ్ అండ్ మై ప్రైవేట్ డేటా, రైట్? సో కానీ జస్ట్ ఇప్పుడు ఆ షేరింగ్ ఉంటది కదండి, లైక్ ఏదో యాప్ ఏదో ఇది ఉంది కదా, వెబ్సైట్ షేరింగ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సంథింగ్, ఒక దట్ ఈస్ డెస్క్ ఏదో డిఫరెంట్, ఉంది. నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే ఓకే ఓకే. మీరు నా సిస్టంలో ఉన్న లోకల్గా ఉండే డేటాని మీరు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారనే పాయింట్ కోసం నేను చెప్తున్నాను ఇది మీకు. ఓకే, ఇది లోకల్గా ఉన్న నా సిస్టంలో ఉన్న డేటా మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు. జస్ట్ లైక్ దట్ మీరు ఎనీ యా పాయింట్ లైక్ స్టూడియోలో యూఆర్ఎల్ లింక్ లాగా దానికి ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు ఉండదు. వెబ్సైట్ లో యూఆర్ఎల్ ఉన్నట్టు ఉండదు. సో అండ్ సో ఇమేజ్ డైరెక్ట్ క్లిక్ చేస్తే మనం ఎవరికి పంపించిన ఉండదు. కూడా అది డైరెక్ట్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇండివిజువల్ సిస్టమ్ లో ఉన్నప్పుడు అది ఎవరు చూడలేరు, ఎందుకంటే దానికి సపరేట్ గా మీరు అన్నట్టు యూఆర్ఎల్ క్రియేట్ చేసి ఉండదు. ఏమన్నా వెబ్సైట్ లో పెడితే అప్పుడు యాక్సెస్ వస్తుంది తప్పించి, ఎస్ లేదంటే రాదు. ఎస్. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపులే తీసుకున్న ఈ బాబా ఇమేజ్ అనేది నా లోకల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎవరో యాక్సెస్ చేయలేరు, మీరు చూడలేరు. బట్ నేను ఇదే ఇమేజ్ నా ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేశాను అనుకోండి, నా ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇది చూడగలుగుతారా? ఎస్ చూడగలుగుతారు, ఎందుకంటే చూడొచ్చు. ఇది నేను ఫేస్బుక్ అనే ఒక క్లౌడ్లో నేను ఇంపోర్ట్ చేశాను, ఈ ఇమేజ్ నేను పోస్ట్ చేశాను. ఫేస్బుక్ అనేది అందరికీ యాక్సెసిబుల్ అయ్యే గ్లోబల్ యూఆర్ఎల్. యు గాట్ దిస్ పాయింట్ నౌ? యా వన్ డౌట్ లక్ష్మి, యా ఇది ఫైన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు ఒక డిఫరెంట్ గా డిప్లాయ్ చేయడము అలా చేస్తే మనకు ఒక యూఆర్ఎల్ వస్తుంది అన్నారు కదా స్టూడియోలో. ఇప్పుడు మనకి ఫేస్బుక్ ఉంది, ఫేస్బుక్ లో మనం ఇమీడియట్ ఒక పోస్ట్ కానీ ఒక ఫోటో కానీ పెట్టాగానే ఇమీడియట్ గా మనకు ఒక యూఆర్ఎల్ వచ్చేస్తుంది. వస్తుంది, అవును. ఎందుకంటే మన అది ఫేస్బుక్ డెవలపర్స్ కాదు, యూజర్స్, రైట్? యా యూజర్. యా నేను అనేది ఏంటంటే అది అంత ఇమీడియట్ గా మీరు అన్నట్టు ఇవన్నీ డెవలప్ చేయాలి, ఇవన్నీ MuleSoft లో అని చెప్పినప్పుడు అవి జనరేట్ అవుతాయి అన్నప్పుడు ఫేస్బుక్ లో అంత ఇమీడియట్ గా డెవలప్ అవ్వడానికి రీజన్ అదే అంటున్నాను నేను. ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేసి మనం ఈ ఏపీఐ ఇంకెవరికి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డెవలపర్ అనుకోండి, నేను ఈ ఏపీఐ బిల్డ్ చేశాను, నేను నా ఏపీఐ యూఆర్ఎల్ మీకు ఇచ్చాను, మీరు ఇమీడియట్గా యాక్సెస్ చేయగలుగుతారా? మీరు యూజర్. అలాగా ఫేస్బుక్ అనేది మన యూజర్స్, ఫేస్బుక్కి మన డెవలపర్స్ కాదు. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసి డిప్లాయ్ చేసిన కోడ్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. సో మనం యూజర్, మనకి ఇమీడియట్ యాక్సెస్ అనేది మనకు ఉంటుంది, మనం పబ్లిక్ యూజర్స్ ఫర్ ఫేస్బుక్. అది డెవలప్ చేయలేదు మనం ఎక్కడ. ఆ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుంది, అది ఎలాగ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది, ఎలాగ మీకు వాల్ మీద పోస్ట్ కనిపిస్తుంది, అవన్నీ డెవలప్ చేస్తారు కోడ్ వాళ్ళు. ఫేస్బుక్ డెవలపర్స్ వాళ్ళకు ఒక సెపరేట్ డెవలప్మెంట్ టీం ఉంటుంది, వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఆ కోడ్ అంతా. వాళ్ళు ఏ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేశారు అదంతా మనకు తెలియదు, బట్ డెవలప్ చేసేది మనం కాదు, మనం యూస్ చేసుకుంటున్నాం, జస్ట్ వీఆర్ ఎండ్ యూజర్. ఐ గాట్ యూ. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా మనం డెవలప్ ఏం చేయట్లేదు, బట్ ఇమీడియట్ గా పోస్ట్ పెట్టగానే మనకి ఇమీడియట్ గా యూఆర్ఎల్ వస్తుంది. ఆ యూఆర్ఎల్ అంత ఇమీడియట్ గా ఎలా వస్తుందని నేను నా క్వశ్చన్ అదే అండి. అంటే ఇమీడియట్ గా అంత ఇమీడియట్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసి ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇమీడియట్ గా ఆ ఏపీఎస్ నుంచి అలా వస్తుందా, లేదంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసి డిప్లాయ్ చేసేసి ఉన్నారు కాబట్టి మనం యూస్ చేసుకున్న వెంటనే మనకు యూఆర్ఎల్ రెడీగా వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ లైక్ ఇమీడియట్ గా ఒక యూఆర్ఎల్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది, వస్తుంది. అది ర్యాండమ్ గా మీకు జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి యూఆర్ఎల్స్. ఓకే.
జస్ట్ అలాగే మన ఏపీఐని మనం డెవలప్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం ఇదంతా పెద్ద ప్రాసెస్. బట్ మనం వన్స్ డిప్లాయ్ చేసేసి రన్ టైమ్ మేనేజర్లో పెట్టేసి యూఆర్ఎల్ ఎండ్ యూజర్కి ఇచ్చేసారంటే దే విల్ హ్యావ్ ఇమీడియట్ యాక్సెస్ ఓకే. యూజర్స్కి. యాజ్ ఎ డెవలపర్ వీ నీడ్ టు స్ట్రగుల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బట్ యూజర్స్గా వాళ్ళకి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ ఫేస్బుక్ మీరు అన్నట్టు మనం పోస్ట్ చేసిన వెంటనే ఒక ఇమేజ్ మనకి యూఆర్ఎల్ ఇమీడియట్గా జనరేట్ అయిపోతుంది. అది ఎలా జనరేట్ అవ్వాలని కూడా వాళ్ళు కోడ్ రాసుంటారు బ్యాక్ ఎండ్లో. ఓకే. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ అది క్లౌడ్ హబ్లో పబ్లిక్లీ అవైలబుల్గా డిప్లాయ్ చేసేసారు కాబట్టి మనకి ఇమీడియట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఇమీడియట్గా మనకి అవన్నీ జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే. అలాంటి ఒక ఏపీఐని అంటే మనం బిల్డ్ చేస్తాం. అది అంటే ప్రాక్టికల్లీ ఇప్పుడు ఫ్లోర్ మీద మనకి ఏమన్నా ఆ బ్యాక్ ఎండ్ లో వాళ్ళు చేసి ఉంటారు కదా కోడ్. సపోజ్ వాళ్ళు ఏదైనా రాంగ్ ఉంటే వాళ్ళతో కలిసి మనం వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు. నో 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 అదే దానికే మనకి డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇది సెపరేట్ టాపిక్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఫేస్బుక్ అనేది కనిపించేది అది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇంకా దీంట్లో చేంజెస్ ఏం చేయరు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఏదైనా డెవలప్ చేశారు, ఒక కొత్త ఫీచర్ చేశారు, ఒక కొత్త ఫీచర్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫేస్బుక్లో గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది ఒక ఫీచర్, అదొక రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి. ఇది డైరెక్ట్గా మనకి ఇచ్చారు వాళ్ళు టెస్ట్ చేయకుండా. వాళ్ళు టెస్ట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. మనం చూసే ఈ facebook.com అనేది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్, లైవ్ యూఆర్ఎల్, ప్రొడక్షన్ యూఆర్ఎల్. దీంట్లో ఇంక వాళ్ళు చేంజెస్ ఏం చేయరు, దీంట్లో ఎర్రర్స్ రావు. ఎందుకు రావు అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఇది మీకు ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్స్ టాపిక్ అంత క్లియర్గా అర్థం కాదు, అందుకని నేను చెప్పలేదు. ఇది పబ్లిక్ ఐ మీన్ లైక్ లైవ్ యూఆర్ఎల్, మీకు లైవ్లో ఉంది. ఇది ప్రొడక్షన్ యూఆర్ఎల్. ఇది కాకుండా మీకు లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి. డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని, లోకల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని, క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ అని, అలాగే డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఇవి కూడా మనం చూస్తాం, వన్ ఆఫ్ అవర్ టాపిక్. వాటిల్లో వాళ్ళు ముందు ఒక కోడ్ ఏదైనా ఒక డెవలప్ చేశారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం అనే ఒక ఫీచర్ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసుకుంటారు ఎండ్ టు ఎండ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ పోస్ట్ మ్యాన్ టెస్టింగ్. అలాంటి టెస్టింగ్ చేసుకోవడానికి ఈ టూల్స్ మనం యూస్ చేసేది. ఒక కోడ్ ఏదైనా కొత్తది రాశారు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ లోవర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో టెస్ట్ చేసుకొని ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, దెన్ ఓన్లీ మనకి మన పబ్లిక్ ప్రొడక్షన్ యూఆర్ఎల్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. సో మీరు ఇక్కడ పబ్లిక్ యూఆర్ఎల్లో డిప్లాయ్ చేసేసాక మీకు ఎర్రర్స్ ఏమి ఉండవు, ఏమీ రావు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దే టెస్టెడ్ ఇట్ విత్ మల్టిపుల్ సినారియోస్. సో దట్స్ వై మనం జస్ట్ యూస్ చేసుకుంటున్నాం ఫేస్బుక్. దీంట్లో ఏదైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా మనం ఏం చేయం కూర్చొని, డెవలపర్స్ చూసుకుంటారు అవి. ఆల్రెడీ వాళ్ళు అన్ని టెస్ట్ చేసి డిప్లాయ్ చేసి ఉంటారు, మనకి ఇస్తారు కాబట్టి. క్లియర్? క్లియర్ ఓకే అండి, సార్. క్లియర్. మీకు ఈ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అవి ఇప్పుడైతే అర్థం కావు. యాజ్ అ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐఎమ్ షూర్ మీకు ఈ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఏంటి, ప్రొడక్షన్ ఏంటి, క్యూఏ ఏంటి, చాలా టెస్ట్ ఏంటి కొత్తగా నాకేం అర్థం కావట్లేదు, కొంచెం అర్థం అవ్వవు. కన్ఫ్యూజన్ నేనే ఉంది. చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, కొంచెమే కాదు. మీకు ఇవన్నీ ఇప్పుడు అర్థం కావు. ఎందుకంటే మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటి వరకు స్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి మీకు ఇవన్నీ కొత్తగానే ఉంటాయి. నేను చెప్తున్నా కదా, ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మీకు దాంట్లో డీటెయిల్డ్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీకు అది ఇన్ డెప్త్ అర్థమవుతుంది. అందుకే నేను ఇప్పుడు అవన్నీ టచ్ చేయట్లేదు, మీకు ముందు బేసిక్స్ చెప్తున్నాను. అసలు ఒక రీసోర్స్ అంటే ఏంటి, ఒక యూఆర్ఎల్ అంటే ఏంటో, ఈ ఇమేజ్ని ఎలా తెచ్చుకోవాలి, ఒక సర్వర్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మీకు అర్థమైతే దెన్ ఆ టాపిక్ మీకు వచ్చినప్పుడు మన కోర్సులో అప్పుడు మీకు ఇంకా డీటెయిల్డ్గా అర్థమవుతుంది. దట్స్ వై ఓకే. ఐఎమ్ కవరింగ్ ఆల్ ద బేసిక్స్ ఫస్ట్. ఐటీ వాళ్ళకి ఇంకొక అనుకోండి, డౌట్, ఐటీ వాళ్ళకైతే ఇవన్నీ కొంచెం ఈజీగా అర్థమైపోతాయి. బట్ మీరు నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి నేను అందుకే ఇంత టైం తీసుకొని బేసిక్స్ అన్ని కవర్ చేస్తున్నాను. ఇంకొక డౌట్ అండి యా. యాక్చువల్లీ. అండ్ ఇది కోడ్ లాస్ట్ రా డౌట్, రేపు మీట్ అవుదాం. మిగిలిన డౌట్స్ అదే టైం అయింది. సో ఈ సో డౌట్ ఒకటి. సారీ, ఇబ్బంది పర్లేదు, ఇబ్బంది పెట్టినాను సార్. నో ప్రాబ్లం, చెప్పండి. ఆ సింటాక్స్ ఉంది కదా, మనం కోడ్ రాస్తాం కదా, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ నిన్న మీరు ఏదో పేలోడ్ అనేదో అన్నారు. డేటా వ్యూ లాంగ్వేజ్, అది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? అది నేను చెప్తాను మీకు. డేటా వ్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు ఒక సెపరేట్ టాపిక్ ఉంది. మీకు దాంట్లో వచ్చినప్పుడు నేను క్లియర్గా చెప్తాను. అంటే ఇది మనం బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకునేవి ఏమి ఉండవు. కొన్ని మీరు చేస్తూ ఉండేసరికి మీకు అర్థమవుతుంది అసలు ఈ పార్ట్స్ ఏంటి, ఇది ఎలా చేయాలి అనేది మీకు ఐడియా వస్తే ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఈజీగా గుర్తుంటుంది. అది నేను చెప్తాను మీకు, ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే 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 దెన్ ఇంకా ర్యాపప్ చేసేద్దాము. లెట్స్ మీట్ టుమారో. ఐ విల్ ర్యాపప్ దిస్ కోర్స్. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్ అండ్ రేపు అడగండి. రేపు మన డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఒక డెమో అప్లికేషన్ లాగా ఒకటి బిల్డ్ చేసి చూద్దాం ఎలా చేయాలి ఏంటనేది. ఓకే, షూర్ షూర్. ఇందాక అన్నారు కదా ప్రోటోకాల్ పాత్ మధ్యలో ఇంకొక పేరు ఏదో చెప్పారు. హోస్ట్ నేమ్.
హోస్ట్ నేను నేమ్. యా, పింగ్ థ్యాంక్ చేశాను చాట్లో. ఓకే. యూ. యా, థ్యాంక్ యూ అండి. ఓహో, చేయలేదా? ఓకే, సరే. చేయలేదు. పోర్ట్, సారీ, ప్రోటోకాల్, ప్రోటోకాల్, హోస్ట్ నేమ్, పాత్, హోస్ట్ పాత్. దెన్ పాత్. ఓకే. 3 పార్ట్స్. ఓకే. ఇంకొకటి క్లౌడ్ లో మనకి అది డిజైన్, ఎక్స్చేంజ్, టాస్క్ మేనేజర్ కదా, రన్ టైమ్ మేనేజర్. రన్ టైమ్ మేనేజర్, డిజైన్ సెంటర్, రన్ టైమ్ మేనేజర్, అండ్ what is that, exchange. Okay. Okay, then యా, fine, let's యా, take up the థ్యాంక్ యూ అండి. doubts tomorrow. సారీ ఇబ్బంది పెట్టుంటే లక్ష్మి గారు. No థ్యాంక్ యూ సో problem, మచ్. parlet, no problem. Yeah, thank you, bye for today. Yeah, thank you. Thanks. Thank you.